My dear friends, today we are going to learn or discuss about pressure. In our last class, we were discussed about different kinds of forces and its examples. Okay, welcome back to our class. Before I start my class, you want to look over a video. It's very funny. Okay, please look here. You can see here a nail, a sharp nail is fixed on a wooden block, and a balloon is placed over the nail, and the person he tried to press the balloon. Then can you guess what happened here? Okay, they proceeding, yeah, of course it will become burst. You can see here a bed of nail is there. The same activity is continuing. When he pressed the balloon, you can see here nothing happened. Large amount of force applying on the wooden block, but nothing happened to the balloon. Okay, can you see that? Yeah, yes, yeah. Then what maybe happen here? Why the balloon become not burst here? When that person press the balloon over a single nail, it will become burst. But he made a bed of nail, then he pressed the same balloon over the bed of nail, it will become not burst. What happened here? That is our topic now we are going to discuss. Dear friends, you can see here a wooden block or a stone or a brick. Its weight is 80 newton. That means it can apply a force on the table that is 80 newton, 80. The area of the wooden block is 2 square meter. Its length is 2 meter. Its width is 1 meter. Therefore, the total area of the wooden block is 2 meter square. The meter square is also called square meter. It can be represented SQ meters. Okay. Dear students, from here we know that the total weight of the wooden block, that is the total force exerted by the wooden block on the table, is 80 newton. That 80 newton force acting on 2 square meter area. Then we want to find what is the pressure acting by the wooden block on the table. That we are going to find out now. Dear students, ഇവിടെ ഈ വുഡൻ ബ്ലോക്കിന് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ആ 80 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 2 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ്. ഈ 2 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയയിലാണ് ഇത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രഷർ? അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. The 80 newton force acting in 2 square meter area, then pressure means what is the force acting in 1 square meter. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് 80 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അത്രയും ഫോഴ്സ് 2 സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ എത്ര ഫോഴ്സാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? That term is known as pressure. Can you guess what is the pressure here? The area is 2 square meter. Force is 80 newton. Therefore, in 1 square meter, 40 newton force is acting there. Therefore, the pressure acting here is 40 newton per square meters. That is the pressure acting here. Now we can find the same pressure by using an equation. From that equation, we will develop a definition for our pressure. Pressure is very simple one. Pressure means the total force acting in unit area. Unit area means 1 square meter. Friends, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, എത്രയാണോ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എത്ര സ്ക്വയർ മീറ്ററിലാണോ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് 80 ആണ്. ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. അപ്പോൾ 80/2.
That means force divided by area is the expression to find out, or the mathematical equation to find out the pressure. Hence you can see here 80 Newton divided by 2 square meter, then our answer become 4 Newton per meter square. You want to listen, the Newton per meter square is also known as Pascal, Pascal, it after the name of a well-known scientist Blaise Pascal. The Newton square meter is also called Pascal. Generally, we will give the unit of pressure is Pascal. Here we obtain 40 Pascal. The Pascal can be represented by simply PA. സ്റ്റുഡൻസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്കിനെ നമ്മളൊരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു. ആ ടേബിൾ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് 40 പാസ്കൽ. സെയിം ഫോഴ്സ് നമ്മളൊരു നൈലിൽ ആക്ട് ചെയ്യാണ്. ആ നൈലിൻ്റെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് 0.000000025 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ്. ഏരിയ ഈസ് വെരി റിയലി സ്മോൾ. ആ സെയിം ഫോഴ്സ്, അതായത് 80 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആ നൈലിൻ്റെ ആ ഫ്ലാറ്റ് ഭാഗത്ത്, ആ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ നൈൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇറ്റ് വിൽ പെനിട്രേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ടേബിൾ. ആ ടേബിളിലേക്ക് അത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യും. വൈ ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? നൗ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രഷർ ഹിയർ. ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഈസ് 80 ന്യൂട്ടൺ. The area of the sharp edge of the Nile is 0.000000025 square meter. Now we will obtain a value that is very big value. 32 crore Pascal is the pressure acting at this time. 32 crore Pascal is the pressure acting at this time. This why it will penetrate towards the table. Dear friends, when we compare both cases, that means when we place a wooden block on a table, the same force acting on a nail, these two situations when we compare, we can see when we apply the 80 Newton force on a nail, the pressure is greater than 10 million times. That means at the time of the wooden block we obtain only 40 Pascal. When we apply the same force on a nail, the pressure become 32 crore Pascal. Therefore, we can say that the pressure is mainly depend on two factors. First one is force and second one is area. If the forces are same, an object have high area and another object have small area, therefore the pressure is bigger at the small area. Therefore, we can say that when area decreases, the pressure increases. The area decreases, pressure become increases. Now we can see some other examples to show that one. Dear students, you can see here a table. Over the table 5 wooden boxes are arranged side by side. You can see here nothing happened here. The 5 wooden boxes are over the table, but its impact is very small. You will notice that the table remains normal and it is not affected by the push force, that is the weight of the boxes upon it. Children, now we are going to arrange the same wooden boxes on the table one over another like this. Now you can see the table become bent. നമ്മളിപ്പോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബോക്സിനെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ആ വുഡൻ ടേബിൾ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Can you guess why does this happen? Though the force applied in the both case is same, but in the first case impact is very less and in the second table bends. This activity proves that both force and its coverage area are important. Smaller the area on which the force act, greater is the impact. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടിയെ കാണാൻ പറ്റും. കുട്ടിയുടെ ചുമലിൽ, അതായത് ഷോൾഡറിൽ ഒരു ബാഗ് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാഗിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കണം. അത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സൈസുള്ള സ്ട്രാപ്പാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആലോചിക്കുക. ഈ ബാഗിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് വളരെ തിന്നാണെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബാഗാണ് ഈ കുട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തിൻ സ്ട്രാപ്പ് ആകുമ്പോഴാണോ ഇതുപോലെ തിക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ആകുമ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ബാഗിലുള്ള വെയിറ്റ് സെയിം ആണ്, രണ്ട് ബാഗിലും വെയിറ്റ് സെയിം ആണ്.
ബട്ട് ഒരു ബാഗിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ്, അതായത് അതിൻ്റെ വള്ളി അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കാണ്, മറ്റൊരു ബാഗിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് വളരെ തിന്നാണ്. ഇതിൽ എവിടെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ഒബിയസ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദ വെയിറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ഓർ ദ പെയിൻ ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് തിൻ സ്ട്രാപ്പ് ബാഗ്. Another example, can you see here, vegetables are cutting by using a knife. ഒരു നൈഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൈഫിൻ്റെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജാണ്. ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസിനെ പീൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹിയർ വെൻ വി യൂസ് ദ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ നൈഫ്, the area is very small. When we apply the total force on the knife, the pressure increases due to the very small area of the knife. That is the thing happen here. Therefore we can cut the vegetable very easily. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സൂചി, അതായത് നീഡിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷാർപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലോത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ നീഡിലിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വെൻ ഏരിയ ഈസ് ഡിക്രീസസ് ദ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ്. വെൻ ദ ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ്. ദീസ് ആർ ദ സം ഡെയിലി എക്സ്പീരിയൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ടു ദ പ്രഷർ. ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, therefore you want to just write down the question. Have you ever noticed that why school bags have wide straps? Why sharp knife cuts better as compared to blunt knife? And why the tip of the needle is sharp? Now we are going to say the answer. That means we are going to conclude this portion. Answer to the first question. A school bag has wide straps so that the weight of the bag may be fall over a large area of the shoulders of the child, thus resulting in the less pressure on the shoulder, and due to less pressure it is quite comfortable to carry the heavy school bag. Okay, now the answer for the second question. A sharp knife has a very thin edge. It cuts objects better because the area of contact is very small. The force of our hand falls over a very small area of the object, producing a large amount of pressure, and this large amount of pressure cuts the object easily. Answer for the third question. Due to its sharp tip, the needle will put the force on a very small area of the cloth, producing a large pressure sufficient to pierce the cloth being stitched. These are the main example that we are experience in our day-to-day life related to our pressure. Dear children, now I hope you are able to answer my first question, that is, when the person press the balloon on a single nail, it will become burst. At the same time, the same kind of balloon is pressing over a bed of nail, sharp nail, the balloon become not burst. Yeah, the reason is simple. When we use a single nail, its area decreases, pressure increases. When it will become a bed of nail, its area increases, pressure decreases. Okay, dear children, now we are going to conclude our this topic, pressure. In this topic, we discussed about what is pressure, what is the equation for pressure, what are the factors affecting on pressure, how the area depends on the pressure. You want to make notes and study well. Thank you. We can meet at the next class. Okay.